El Cumpleaños Olvidado, una Velada Solitaria, un Mensaje Revelador y el día en que la familia descubrió el Costo de mi Silencio. Un Cumpleaños Amargo. La revelación de Marcus. Mi nombre es Marcus, y tengo 32 años. Durante la última década, he sido la red de seguridad extraoficial de mi familia. Ya sabes como en cada familia hay una persona que rescata a los demás cuando las cuentas se mantienen, que presta dinero que nunca se devuelve, que siempre cubra la cuenta y se asegura de que nadie duerma en su coche. Ese soy yo. Nunca me cuido porque, durante mucho tiempo, pensé que eso era lo que hacía una familia, apoyarse mutuamente, cuidarse. Y habiendo crecido con poco, me prometí que cuando tuviera éxito, me aseguraría de que nadie más en la familia tuviera que sentir ese clase puros de nuevo. Pero he llegado a una dolorosa verdad. Hay una enorme diferencia entre ser generoso y ser dado por sentido. Y lo que ocurrió en mi cumpleaños de este año de yo y esa diferencia dolorosamente clara. Se suponía que sería una celebración íntima pero significativa, nada extravagante, solo las personas que quería buena comida, la oportunidad de ponernos al día, reír y tomar un respiro de nuestras vidas agitadas. Había reservado un salón privado en un buen restaurante local, nada exagerado pero lo suficientemente elegante como para sentirlo como una ocasión especial. Pague por adelantado para asegurar la sala, for $100 no reembolsables. Incluso elegí un lugar cerca del vecindario de todos para que nadie pudiera usar la distancia como excusa. Creé una invitación en el calendario, la envié por correo electrónico y por mensaje de texto a cada miembro de la familia. Mama, Papa, mi hermana Mayor Kendra, su esposo Tom, mi hermano menor Jordan, incluso mi prima Ray y su novio, quienes de alguna manera siempre eran invitados a cada evento familiar a pesar de nunca corresponder. Hice un seguimiento con recordatorios la semana anterior y nuevamente 2 días antes, solo para asegurarme. Luego el día y estaba emocionado. Me puse el blazer que mi madre me regaló la Navidad pasada, 15 minutos antes. Comprobé que el personal tuviera el pastel listo y esperé. Al principio, lo dejé pasar. Mi familia suele llegar tarde, tal vez el tráfico. Quizás el hijo de alguien tuvo una emergencia de último minuto. Pedí una bebida, revisé mi teléfono y sonreí al pensar en todos llegando eventualmente, sin aliento y linos de disculpas. Paran 30 minutos, luego 45. Nadia. Envían mensaje al chat grupal. Oigan. ¿Todo bien? Estoy aquí cuando estén listos. Sin respuesta. Una hora después, sentí la primera punzada de algo desagradable. No enojo, no, pero un nudo apretado en el pecho, vergüenza. Mir alrededor de la sala, on perfectamente puesta, las velas parpadeando sobre la cubertería intacta. El camarero se acercó con una sonrisa educada y compasiva, y preguntó si quería ordenar. Le dije que esperaría 10 minutos más. Fue entonces cuando mi teléfono zumbó con una notificación de Instagram. Lo abrí y mi corazón se encogió. Ahí estaba. Una nueva publicación de mi hermana Kendra, una foto grupal en un asador. No solo ella y su esposo, sino todos. Mama, Papa, Jordan, Ray, incluso el novio de mi prima Ray, sonriendo como si fuera el punto culminante de su ms. La leyenda decía, noche familiar, agradecidos por los verdaderos #bendecidos. Sentí como si el me hubiera abandonado. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. No tenía sentido. Después, los comentarios. Mi tía había respondido, se ve muy divertido, extrañando a Marcus. Y Kendra tuvo el descaro de comentar. Él tenía sus propios planes esta noche, creo. ¿Mis propios planes? Mis propios planes eran estar sentado en esa misma mesa con ellos. Al principio,
and I siquiera sentí tristeza. Sentí entumecimiento. Luego las náuseas. No respondí, no commení, no envié mensajes, no lame. Me levant. Le di al camarero una propina que costó más que la bebida intacta que apenas había servido, y salí de ese restaurante con las manos temblorosas. En el camino a casa, mis emociones cambiaron de confusión a humiliación y finalmente a algo completamente diferente. Claridad. Esto no fue un accidente. Esto no fue un error de programación o una falta de comunicación. Esto fue deliberado. Y lo peor, ni siquiera era la primera vez que algo así sucedía. Pense en la Navidad pasada, cuando olvidaron decirme que la cena se había trasladado a la casa de Jordan. Pense en el chat familiar donde siempre parecía que me educaban al último o ni siquiera eso. Pense en la despedida de soltera de Kendra hace 5 años, como hizo un discurso agradeciendo a todos menos a mí, a pesar de que yo había pagado el maldito pastel y las decoraciones personalizadas. Todo lo había atribuido a la despreocupación, a que la gente es como es. Pero esto era intentional. Esto era exclusión disfrazada de cenas de bistec y hashtags. Y comienza a pensar en todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. Los $500 que lo enviaba mamá cada mes para cubrir su alquiler en ese complejo de apartamentos para personas mayores que tanto le gustaba. El hecho de que papá no hubiera pagado el seguro de su coche de su propio bolsillo desde 2018 porque yo lo había automatizado a través de mi propia cuenta bancaria cuando lo despidieron y dijo, te lo pagar tan pronto como mi recupera. Spoiler. Nunca lo hizo. El fotógrafo de la boda de Kendra y Tom yo. El depósito de seguridad de Jordan cuando se mudó a Atlanta. También yo. La cuenta de emergencia dental de Rey. Sí, yo de nuevo. No lavaba la cuenta. Nunca los restreg. Simplemente asumí que me mostrarían el mismo nivel de amor y consideración cuando importaba, como, por ejemplo, mi cumpleaños. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá en la oscuridad. No estaba llorando. Ni siquiera sentía que pudiera. Solo seguía actualizando esa publicación, viendo cómo subían los me gusta, como el mundo estuviera confirmando que no importaba a las personas a las que más priorizaba. Podría haber enviado un mensaje sarcástico. Podría haber llamado y exigido respuestas. Pero en cambio, hice otra cosa. Abrí mi aplicación bancaria. La transferencia de alquiler para mamá. Cancelada. Su edificio lo enviaría un aviso en unos días. El pago automático del seguro de coche de papa. Desactivado. La póliza caducaría si no actuaba rápido. Recorrí la lista. Cada pago automático, cada pequeño favor, cada transacción silenciosa y sin agradecimiento que se había convertido en parte de mi rutina mensual. Cancelada una por una. Y luego, para rematar, publico una historia en Instagram. No mezquina, no dramática, solo una foto de mi pastel de cumpleaños intacto con una leyenda que decía, recordatorio, soy quien paga el alquiler de mamá y el seguro de coche de papa. Sin hashtags, sin etiquetas, sin nombres. Pero lo vieron. Sé que lo vieron porque a la mañana siguiente, mi teléfono explotó. Llamadas perdidas de mamá, mensajes de texto de papa preguntando si todo estaba bien. Incluso Jordan envió un mensaje. Amigo, Kendra dijo. Estás siendo dramático, no creemos que te importaría. Kendra, por supuesto, tuvo el descaro de escribir. Vaya, si tuvieras un problema, podrías haber dicho algo. No hay necesidad de lavar los trapos sucios así. Claro, yo era el que estaba lavando los trapos sucios, no las personas que me ignoraron en mi cumpleaños por una noche familiar a la que no fui invitado. Pero no respondí. Ni uno solo de ellos.
Dejé todos los mensajes como lidos, todas las llamadas sin contestar. Me quedé en silencio. En I siquiera estaba seguro de lo que quería de ellos. Una disculpa? Una razón? Quizás solo quería que se sintieran en el silencio por una vez, que sintieran mi ausencia de la misma manera que yo había sentido la suya. Que caducaran los servicios, que se acumularan los avisos de alquiler. Que se preguntaran si quizás, solo quizás, la persona que habían pasado por alto finalmente había dejado de aparecer. Y la verdad es que eso fue solo el principio. No esperaba que el silencio los golpeara tan rápido o tan fuerte. Por la tarde, mamá había llamado 4 veces. El último mensaje de voz que dejó fue extrañamente alegre. Hola, cariño, no estoy segura de si recibiste mi mensaje antes, solo quería ver cómo estabas. Creo que algo raro pasó con el alquiler este mes, quizás un problema técnico. De todos modos, te quiero la mame. ¿Un problema técnico? ¿Cómo es la repentina reversión de toda la ayuda financiera que había estado proporcionando fuera algún tipo de percance bancario y no una llamada de atención con una serena sonando? Luego, papá me envió un mensaje de texto. Recibí un aviso sobre el seguro. ¿Estás seguro de que no olvidaste actualizar la tarjeta? Parece que está vencido. La mame cuando puedas. Como si fuera un pequeño desquito. Como si yo hubiera fallado de alguna manera cuando la verdad era que había estado cargando con todo el equipo durante años. Y luego estaba Kendra. Oh, Kendra. Su primer mensaje fue corto y arrogante. En serio, Marcus, te estás avergonzando. No te excluimos, solo queríamos una cena tranquila. Te lo estás tomando demasiado personal. Como no respondí, siguió una hora después con. Podrías haber dicho que te sentías excluido. No necesitabas hacer que mamá y papá se asustaran así. Me quedé mirando eso por un rato. Lo que me molestó en siquiera fue la manipulación, fue la rapidez con la que pasó de burlarse de mi culparme por las consecuencias de sus acciones, como si yo hubiera causado todo esto al reaccionar a su crueldad en lugar de al hecho de que ellos lo habían orquestado en primer lugar. No se trataba de sentimientos, se trataba de una elección deliberada. No me olvidaron. No pensaron que no me importaría. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, y esa comprensión dolió más de lo que pensé. No lo respondí tampoco, no porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiadas, y ninguna de ellas habría resuelto el problema de raíz. Solo me valoraban por lo que podía dar, no por quién era. Los días siguientes fueron tranquilos, dolorosamente tranquilos. No había nuevas publicaciones de Kendra, en la modesta mamá. Pero al cuarto día, Jordan apareció en mi puerta, literalmente. Abrí y allí estaba, parado en mi porche como si acabara de venir pedir prestada una cortadora de césped, las manos en los bolsillos, una sonrisa tímida. Hey, hombre, dijo como si todo estuviera bien. Me apoyé en el marco de la puerta. No sabía que estabas en la ciudad. Sí, vine en coche, dijo. Quería hablar en persona. Me hizo un lado y lo dejé entrar. Pasó a mi lado como si todavía fuera su casa, como si todavía fuéramos adolescentes, como si no se hubiera saltado la cena de mi cumpleaños, sin siquiera un mensaje. Se sentó en el sofá y palmeó el cajón a su lado. ¿Estás enojado? Esa pregunta encendió algo en mí. No me senté. Enojado, repetí. No. Estaba humillado. Hay una diferencia. Levanto las manos. Está bien, justo, pero vamos. ¿De verdad crees que fue una gran conspiración? Solo queríamos una noche informal. Nadie intentaba hacer daño. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua, solo para darme algo que hacer, algo que sostener.
Meyer por la ventana por un segundo, luego me volví hacia él. Jordan, no fui invitado. Frunció el seno. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué nadie dijo nada cuando envié las invitations? ¿Por qué nadie respondió cuando envié un mensaje de texto desde el restaurante? ¿Por qué Kendra dijo que tenía otros planes? ¿Sabías que estaba sentado solo en un salón privado y publicaste una foto grupal como si yo fuera un extraño? Desvió la mirada por un segundo, y frotó la mandíbula. No creemos que te importaría, hombre. Siempre pareces tan, no sé, autosuficiente. Mire, una risa corta y amarga. ¿Quieres decir por qué pago por todo? ¿Por qué nunca pido nada cambio? No digo nada. Sí, digo asistiendo. Eso pense. Parecía incómodo. Mira, mamá y papá están asustados. Dicen que la oficina de alquiler lamo y papá está preocupado por el coche. Puedes quizás darles un aviso antes de hacer cosas así. Camin despacio, y deje el vaso sobre la mesa de café. Les he estado dando avisos durante años, Jordan. Cada mes, en forma de apoyo silencioso, sin quejas, sin reconocimiento. No tienes derecho a aparecer ahora y pedirme que lo haga más fuerte solo porque, finalmente notaste el silencio. Se puso de pie, frustrado. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente vas a cortarlos? ¿Crees que nos estás castigando, pero solo estás haciendo la vida de todos más difícil? No, dije con calma. Ustedes hicieron eso cuando decidieron que yo no era lo suficientemente familia como para sentarme a la mesa. Me miró fijamente por un largo momento, como si intentara encontrar algo que decir que no sonara a la defensiva o estúpido. No encontró nada. Debo murmuró. Asentí una vez y lo abrí la puerta. Se detuvo en el umbral y volvió. Esto es siente mezquino, Marcus. Entonces quizás has olvidado lo que es siente ser dejado de lado. Ser la puerta tras él. La ser con lave. Me quid ali unos minutos con la mano en el pomo, el corazón latiendo, no por la discusión, sino por el peso de finalmente decirlo en voz alta. Había pasado tanto tiempo mordiendo la lengua, convenciéndome de ser la persona más grande, diciéndome que no necesitaba reconocimiento. Pero la verdad era que si lo necesitaba. Necesitaba importar, no por lo que proporcionaba, sino por quien era. Y por primera vez en años, no me había disculpar por esperar eso. El impacto aún no había comenzado. Mamá seguía fingiendo no saber lo que pasaba. Papa probablemente lo atribuía a tarjetas de crédito caducadas. Kendra pasaría de arrogant a hosca en el momento en que su próximo día de spa se viera interrumpido por un pago atrasado de su solicitud de Venmo a Papa. Yo podía sentir la tormenta gestándose, pero yo no lo tenía miedo. Tomo exactamente 5 días para que la mascara caera. 5 días de silencio. 5 días sin que yo interviniera para arreglar nada, cubrir ninguna factura o solucionar los desórdenes que así habían acostumbrado demasiado a ignorar. La mañana del sexto día, me desperté con un mensaje de voz de mamá. No del tipo alegre esta vez. Su voz era aguda, tensa y apenas disimulaba el pánico bajo la superficie. Marcus, no sé qué está pasando contigo, pero acabo de recibir un aviso del administrador del edificio. Dice que el alquiler aún no ha efectuado y si no es resuelto para el viernes, comenzarán el proceso de desalojo. No entiendo por qué dijeras que eso para. La meme. Reproduce el mensaje dos veces. Una para escucharlo y otra para sentirlo. No hubo un lo siento, en un te extrañamos, en ningún reconocimiento de lo que habían hecho. Solo confusión porque su galina de los huevos de oro había dejado de poner pagos de alquiler. En una mención de la cena de cumpleaños. En una mención de mí.
Solo el alquiler. 2 horas después, recibí un mensaje similar de papa. El suyo fue más pasivo-agresivo. Hola, hijo. Recibí una carta de la compañía de seguros que dice que el coche no está cubierto. Debes haber cambiado de banco o algo así. Hubiera sido bueno que avisaras. De todos modos, voy al taller hoy, así que avísame cuando esté arreglado. ¿Cuándo esté arreglado? No, no. ¿Puedes ayudar? Solo la suposición de que volvería de inmediato una vez que hubiera dejado claro mi punto, como todo esto fuera una pequeña obra dramática que estaba montando para llamar la atención. No respondí. En cambio, abrí la aplicación de notas en mi teléfono y comencé a escribir una lista. Cada gasto que había cubierto en los últimos 3 años: alquiler, seguro de coche, recargas de recetas, servicios públicos, regalos de boda, préstamos de emergencia, cena sorpresa de cumpleaños para ellos. Más de $42,000, más o menos. No planeaba enviarlo, pero así sintió bien verlo. Saber que no había imaginado cuánto había hecho, porque ellos claramente sí lo habían hecho. El punto de inflexión llegó el siguiente sábado. Estaba en casa trabajando con algunos correos electrónicos cuando sonó el timbre. Revise la cámara. Kendra. Peinada, con gafas de sol, sosteniendo una bandeja de lo que parecen cupcakes, comprados en la tienda pero reempacados en una lata decorativa, como eso los hiciera más personales. Casi no abro la puerta, pero una parte me quería ver que diría cara a cara. Abrí la puerta un poco. Kendra. Me dio una sonrisa falsa. Hola, pensé en pasar. Traja cupcakes. No extendí la mano para tomarlos. ¿Por qué? Su sonrisa vaciló. ¿Por qué es tu semana de cumpleaños? Bueno, lo fue, y sé que las cosas así pusieron un poco raras. Me apoyé en el marco. ¿Raras? Suspiró dramáticamente. Bueno, tensa. Pero tú lo dices tenso, Marcus. Velast el chat grupal con esa publicación. Levant una ceja. No dije nada en el chat. ¿Sabes a qué me refiero? Dijo, pasando a mi lado y entrando a la sala como si fuera suya. Publicaste tu eso de pagar el alquiler de mamá y el seguro de papa y ahora todos están asustados, pensando que los vas a cortar. Cerré la puerta, y me giré lentamente. No dije que había cortar nadie. Pero lo hiciste, Marcus, con el alquiler y el seguro y todo lo demás. No es solo el dinero, es la forma en que lo hiciste. No hablas con nadie, no expliques. Pasé junto a ella, me senté y finalmente la miré los ojos. Kendra, ¿me expliques por qué organizas una cena al otro lado de la ciudad con todos mi nocio? ¿Hablas conmigo antes de tomar esa decisión? Ella parpadeó. No era mi cena. Eligió el lugar. Miré, un sonido hueco. Vamos. Adecues de todos. Publicas la foto. Dejaste un comentario diciendo que yo tenía mis propios planes. Ese fue tu mensaje. No te sorprendas de que finalmente lo haya escuchado. Su expresión es oscuricio. A esto me refiero. Estás siendo dramático. No pensemos que te importaría. Siempre estás haciendo tus cosas. Nunca pides nada. Siempre actúas como si fueras mejor que nosotros. Me puse de pie. No, actúo como alguien que tiene límites. Y sabes que no pido nada porque aprendí hace mucho tiempo que pedir no funciona en esta familia, a menos que tengas alguna carta de culpa que jugar. Pero yo sí aparezco. Yo pago. Yo apoyo. Yo cubro. Y sabes que obtengo a cambio. Un asiento detrás de la cámara. Una nota a pie de pagina en sus vidas. Puso la lata de cupcakes sobre la mesa y así cruzó de brazos. Entonces, ¿qué? ¿Ahora quieres que rogamos? ¿Quieres una disculpa? Camen,
Tome la lata, yse la devolvi. No, dige. Solo quiero honestidad. Si no me consideran familia, está bien. Pero no me sonríen a la cara y luego finjan que desapareci and mi cumpleaños. No toman mi dinero y luego actúan como si mi ausencia no fuera gran cosa. ¿Quieren que las cosas vuelvan a la normalidad? Eso nunca fue normal. Su cara es sonrojo. Mama tiene miedo de perder su lugar. El coche de papa no tiene seguro. Los estás poniendo en peligro por unos sentimientos heridos. No, dije en voz baja. Ellos se pusieron en peligro cuando construyeron sus vidas sobre alguien a quien claramente no respetan. Solo estoy saliendo del papel que escribieron para mí sin mi consentimiento. Por un momento, no dijo nada, solo me miró con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer que realmente me estuviera manteniendo firme. Luego ese giro, camino hacia la puerta, y ese detuvo antes de verla. Espero que esto valga la pena, dijo. Espero que te haga pensa, le respondí. Y luego ese fue. Las consecuencias llegaron rápido después de eso. Mamá llamó llorando 2 días después, no para disculparse, solo para entrar en pánico. No sé qué es supone que hagamos. Dijeron que tenemos hasta el viernes o comenzarán el preciso. ¿Por qué estás haciendo esto, Marcus? Casi respondí. Casi. Pero en cambio, escribí algo, un mensaje que enviaría una vez que el polvo se asentara, una vez que estuviera seguro de que finalmente me verían como algo más que lo que proporcionaba. Esperé una semana completa antes de enviar el mensaje. 7 días de mensajes ignorados, llamadas perdidas y un chat grupal tan inquietamente silencioso que uno pensaría que alguien había fallecido. Solo que no lo habían hecho. Solo habían perdido su viaje gratis, y estaban empezando a darse cuenta. Mamá me envió un mensaje de texto 5 veces en un día, una para roga, una para culpar, y 3 más para recordarme que no estaba haciendo más joven y necesitaba estabilidad a su edad. Ninguna mención del cumpleaños, ninguna mención de la cena. Solo el mismo ciclo de expectativas, solo que esta vez con un poco más de pánico en su tono. Papa me dijo un mensaje de voz que en realidad me hizo sentarme. Marcus, no sé qué pasó. Sé que hemos cometido errores, tu madre, tu hermana, yo también. Pero esta situación del seguro es grave. Si algo sucede y no estoy cubierto, por favor, hijo, no nos hagas pagar por algo que kendra hizo. Eso me afectó de otra manera, no por la culpa, sino por la verdad en ello. Por una vez, reconozco que alguien había hecho algo mal y no fui yo. Eso era nuevo. Aún así, no cambió los hechos. Él sí había beneficiado tanto, lo había visto suceder una y otra vez, y el silencio sigue siendo complicidad. Así que me senté, abrí mis notas y escribí el mensaje. No fue emocional, no fue cruel, solo fue honesto. Hola a todos, quería aclarar algunas cosas y que parece haber confusión. No corté a nadie. Simplemente dejé de hacer cosas por las que nunca me dieron las gracias en primer lugar. El alquiler, el seguro del coche, las facturas, esas cosas porque quería ayudar. Pero me he dado cuenta de que mi apoyo nunca fue apreciado, solo esperado. Pasé mi cumpleaños sentado solo, en un restaurante que pagué. Nadie apareció. Nadie envió un mensaje. En cambio, todos tuvieron una cena aparte y publicaron sobre ella como si yo no existiera. Eso no fue un desquito. Fue un mensaje y lo escuché alto y claro. Así que aquí está la situación. No voy a pagar por personas que no me tratan como familia. Si eso cambia, podemos hablar. Pero hasta entonces, estoy priorizando a las personas que me apoyan, no solo a mi billetera. Marcus lo envy.
sin adornos, sin espacio para malinterpretations. Incluso six los pequeños iconos de visto, aparecer uno por uno, and el chat familiar. Kendra primero, por supuesto luego rey, luego mama, luego papa. Y luego comenzó la inundación. Kendra respondió casi al instante. Vaya, no puedo creer que ventals todo esto delante de todos. Que manera de hacernos sentir como basura. No respondí. Mama siguió un minuto después. Entiendo tu dolor, pero no castigues a todos por una noche. Te queremos, siempre te hemos querido. Eso dolió, porque era técnicamente cierto. Pero amar a alguien mientras constantemente lo cuidas sin cuidado en respeto. Eso no es amor. Eso es posición. Luego rey. En siquiera sabía que era tu cena de cumpleaños. Kendra solo dijo que estabas haciendo tus cosas. No me arrastres a esto. Típico rey. Siempre el primero en retractarse cuando la rendición de cuentas llama a la puerta. Papa no respondió en el chat, pero un par de horas después envió un mensaje privado. Me equivoco. Has hecho más por esta familia de lo que cualquiera de nosotros jamás reconoció. Deje que tu hermana lavara las riendas porque era más fácil. Debería haber intervenido hace mucho tiempo. No te mereces lo que pasó. Si estás dispuesto, me gustaría sentarme solo nosotros. Eso me tomó por sorpresa. No respondí de inmediato. Dejé pasar unos días, no por mezquindad, solo para ver qué hacían sin mí. Mama empezó a publicar mensajes pasivo-agresivos en Facebook, y sabes de esos. La familia no siempre es de sangre y algunas personas solo hacen cosas buenas para poder echar en cara después. Kendra redobló la apuesta publicando historias de Instagram de sus nuevas cenas familiares con sus amigos, con leyendas como al menos estas personas se aprecian. Reyes y quedó en silencio, lo cual probablemente era lo mejor. Y Jordan, él sí me envió un mensaje de texto. Solo quería decir que ahora lo entiendo. Pensé que estabas exagerando, pero sí, eso fue bajo. Si alguna vez quieres salir, solo nosotros, estoy dispuesto. Sin presiones. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo de lo que debería. Jordan siempre había sido el que flotaba en algún punto intermedio, demasiado paivo para defenderme, demasiado Lila Kendra para cuestionarla. Pero tal vez ahora finalmente estaba viendo lo que yo veía. Aún así, no respondí, todavía no. Paran algunas semanas más. Mama no pagó el alquiler tiempo. Lo supe porque su edificio me envió el aviso de vencimiento por error. Todavía figuraba como su contacto de emergencia. No los lame. No peg. Ella lo resolvió eventualmente. Papa terminó perdiendo una renovación del DMV porque su seguro vencido caducó en el sistema. Pagó de su propio bolsillo. Lo sé porque actualizó su propia póliza sin preguntarme primero. Primera vez en 6 años. Las cosas estaban cambiando. Y luego, en sábado por la mañana, recibí otro golpe en la puerta. Esta vez era Papa. Sin aviso, sin llamada. Solo él, parado en mi Porsche, con 2 cafés. Se veía más viejo de lo que recordaba, más canoso, con los ojos más hundidos. Abrí la puerta lentamente. ¿Me enjaste este camino hasta aquí? Me entregó una de las tazas. No pensé que contestarías el teléfono. Me hizo un lado. Tuviste razón. No sentemos en silencio un rato, simplemente sorbiendo nuestro café, viendo a los niños del vecindario andar en bicicleta frente a la casa. Se sentía normal. Hasta que rompió el silencio. Le tu mensaje varias veces, dijo. Creo que necesitaba verlo por escrito. No me di cuenta de lo ciego que había estado. No dije nada. Dejé que Kendra hablara demasiado. Ella siempre ha sido la ruidosa, tú siempre has sido el tranquilo.
y supongo que simplemente la dejé leaner el espacio. Asentí lentamente. Ella no solo lo lino, papa. Lo uso, lo converso en un arma. El hizo una mueca. Si lo hizo. Otra pausa. No estoy pidiendo dinero, añadió rápidamente. Vine aquí porque quería disculparme, no porque esté perdiendo algo, sino porque yo perdí algo, a ti. Why no quiero seguir haciendo eso. Eso me tomo desprevenido. Fue la primera disculpa real que había escuchado de el que no venía con una condición o una petición. Solo honestidad. Dejé la taza. Gracias, stage. Eso significa más de lo que probablemente sabes. El Silencio. No soy perfecto, pero estoy aprendiendo. Y espero que algún día el resto de la familia también aprenda. Después de que así fue, mi quid con todo eso, lo dejé asimilarse. Yo no estaba enojado, no de verdad. Solo estaba cansado. Cansado de ser el que mantenía el motor funcionando mientras todos los demás iban en el asiento del pasajero. Pero ahora finalmente estaban aprendiendo cómo así vea el camino sin mí. Las semanas así convirtieron en meses. Kendra finalmente me envió un correo electrónico largo, mitad disculpa, mitad desviación. No respondí no porque la odiara, sino porque no confiaba en ella, todavía no. Mama volvió a llamar algunas veces, cada una un poco más suave, un poco más como la mujer que recordaba de mi infancia. Contest la última. Hablamos de nada, de todo. Ella no pidió ayuda. Yo no ofrecí. Y esa fue la primera conversación real que habíamos tenido en años. Jordan comenzó a visitar más. Incluso me invitó a su nuevo apartamento, pagado por él mismo. Me ofreció una bebida y nos sentamos en su sofá desparejo y vimos un partido como hermanos que no necesitaban palabras para arreglar las cosas. No volví a pagar sus cuentas, pero sí empecé a construir otra cosa. Límites. Y, curiosamente, empezaron a respetarlos. Algunos días fueron incómodos, algunos días fueron sanadores, pero finalmente fue real. Y en mi próximo cumpleaños, no hice una reserva. No envié invitations. No pagué una sola cosa. En cambio, dejé que la gente me mostrara lo que estaban dispuestos a portar a la mesa.